Good day, dear students. Welcome in the Kumbhasar class of physics. Initially, we study what is the physics. Physics, it is a branch of the science which deals the study of natural phenomena occurs in a nature. मित्रांनो, फिजिक्स म्हणजे काय? तर आजूबाजूला जे सुंदर काही घडतं आहे, फॉर एक्झाम्पल रेनबो, लाईट ट्रॅव्हल होते, घड्याळाचे काटे फिरतात, मी बोलतो आहे, बोललेला आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय, समोर ठेवलेला कॅमेरा वर्किंग करतो आहे, इथं असलेला पेन वर्किंग करतो, लाईट प्रोड्यूस होते म्हणजे काय, सूर्य आणि पृथ्वी यांच्यामधील डिस्टन्स म्हणजे काय असतं, कशी पृथ्वी सूर्यासभोवती फिरत आहे, मून कसा फिरतो, ही वेगवेगळी ऑब्झर्वेशन्स आहेत आणि ही ऑब्झर्वेशनचा स्टडी करणं, मेजरमेंट करणं म्हणजे फिजिक्स आहे. मग आपल्याला या मधला फर्स्ट टॉपिक शिकायचा आहे मित्रांनो. कोणता? तर व्हॉट इज युनिट्स अँड मेजरमेंट. आय रिपीट द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स. व्हॉट इज फिजिक्स? Physics, it is a branch of the science which deals the study of natural phenomena occurs in a nature. Now, this physics consists of different type of observations. Some observations are microscopic and some observations are macroscopic. Now, what is a microscopic observations? Microscopic observations means the observations which are very, very small, and the observations which are in large extent or observations are very large. Such observations are called as macroscopic observation. For example, the size of nucleus, size of atom, size of microorganisms. This is observation. This observation is very, very small. Such observations is called as microscopic observations. Now, the distance between sun and the earth, distance between moon and the earth, this distance is very, very large. Such observations is called as macroscopic observations. म्हणजेच मित्रांनो, फिजिक्स मध्ये डिफरंट टाइपची ऑब्झर्वेशन्स असतात आणि ही ऑब्झर्वेशन्स दोन प्रकारामध्ये डिवाइड केली जातात. एक मायक्रोस्कोपिक आणि दुसरं मॅक्रोस्कोपिक. मायक्रोस्कोपिक कोणाला म्हणायचं? जी ऑब्झर्वेशन्स लहान असतात त्यांना मायक्रोस्कोपिक ऑब्झर्वेशन्स म्हटलं जातं. जी ऑब्झर्वेशन्स लार्ज एक्सटेंट मध्ये असतात त्यांना मॅक्रोस्कोपिक ऑब्झर्वेशन्स असं म्हटलं जातं. नो, आपल्याला ही ऑब्झर्वेशन्स शिकायची आहेत आणि त्यांचं मेजरमेंट करायचं आहे. म्हणून आपल्याला पहिला चॅप्टर देऊ केलेला आहे युनिट्स अँड इट्स मेजरमेंट. नाउ आय रिपीट द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स. Physics, it is a branch of the science which deals the study of natural phenomena, means its observations. Now, these observations are generally divided into two types, microscopic and the macroscopic. Then physics says that these observations are measurable. Sometimes what happens? Some observations are not measurable. Now, the measurable observations is called as physical quantity. Now, we start the first definition of first chapter, units and measurement, and this definition is nothing but the physical quantity. Now, what is the physical quantity? Any measurable observation in the physics is called as physical quantity. I repeat the definition. Any measurable observation in the physics is called as physical quantity. Now, the love, hate, sense are not physical quantity because we cannot measure love, hate and the sense
in the physics. Hence, these observations are not physical quantity. Now, physics says that these physical quantities are generally divided into three types. Which are these types? The first is fundamental quantity. Here, Q is nothing but the quantity. Now, what is a fundamental quantity? Fundamental quantity is also called as base quantity. म्हणजे मित्रांनो, याला पायाभूत असलेल्या क्वांटिटी असं म्हटलं जातं, म्हणजेच बेस क्वांटिटी असं म्हटलं जातं. म्हणजेच फंडामेंटल क्वांटिटी म्हणजेच काय? द फिजिकल क्वांटिटी which are independent on other physical quantities is called as फंडामेंटल क्वांटिटी. म्हणजेच काय मित्रांनो, ज्या फिजिकल क्वांटिटी दुसऱ्या कोणत्याही फिजिकल क्वांटिटीवर डिपेंड नसतात, अवलंबून नसतात, त्या फिजिकल क्वांटिटीना फिजिक्स मध्ये बेस क्वांटिटी किंवा फंडामेंटल क्वांटिटीज म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, लेंथ ऑफ दिस पेन इज इंडिपेंडंट ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज. म्हणजेच काय मित्रांनो, पहा, ह्या पेनाची लेंथ, हाईट किती आहे? तर 10 सेंटीमीटर. ही 10 सेंटीमीटर दुसऱ्या कोणत्याही फिजिकल क्वांटिटीवर डिपेंड नाही. दुसऱ्या कोणत्याही फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे काय? टायमिंग किती आहे त्यानुसार ही लेंथ नसते. ह्या पेनाचं मास किती आहे त्या मासवरती इंडिपेंडेंट असते. टेम्परेचर किती आहे त्यानुसार ती इंडिपेंडेंट असते. म्हणजे टेम्परेचर किती आहे म्हणून एवढी लेंथ, टायमिंग किती आहे म्हणून एवढी लेंथ, मास एवढा आहे म्हणून एवढी लेंथ. असं कोणत्याही दुसऱ्या फिजिकल क्वांटिटीवर ती डिपेंड नसते, अवलंबून नसते. म्हणजेच ज्या फिजिकल क्वांटिटी दुसऱ्या कोणत्याही फिजिकल क्वांटिटीवर अवलंबून नसतात त्या फिजिकल क्वांटिटीना फिजिक्स मध्ये फंडामेंटल क्वांटिटी असं म्हणतात. आता त्या फंडामेंटल क्वांटिटी किती आहे? तर देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, amount of substance. These are the 7 fundamental quantities. I repeat that again. Length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, and amount of substance. These are the 7 base quantities or fundamental quantities which are independent on other physical quantities. मित्रांनो, ह्या 7 फंडामेंटल क्वांटिटी दुसऱ्या कोणत्याही फंडामेंटल क्वांटिटीवर डिपेंड नसतात. म्हणजे लेंथ जी आहे ती कोणत्याही दुसऱ्या फिजिकल क्वांटिटीवर डिपेंड नसते. मास दुसऱ्या कोणत्याही फिजिकल क्वांटिटीवर इंडिपेंडेंट असतं. मग फिजिक्स म्हणतं ह्या ज्या फिजिकल क्वांटिटी आहेत ह्या मेजर करता येतात का? तर फिजिक्स पुन्हा सांगतं येस, ह्या मेजर करता येतात. मग मेजर करण्यासाठी कशाचा वापर केला जातो? तर युनिटचा वापर केला जातो. मग व्हॉट इज अ युनिट? युनिट असं कोणाला म्हणायचं? तर जनरली मुलांना आपल्याला माहिती आहे, आपण कोणत्याही वस्तूची लेंथ मेजर करायची, हाईट मेजर करायची आहे, मग आपण काय करतो? स्केल घेतो. म्हणजे स्केलवर हा पेन ठेवेन आणि मी सांगेन की ह्या पेनची लेंथ 10 सेंटीमीटर आहे, 20 सेंटीमीटर आहे, 1 मीटर आहे. ठीक आहे. म्हणजे याच्यासाठी मी जी स्केल वापरली
तिला फिजिक्समध्ये स्टँडर्ड युनिट असं म्हणतात. आता त्या स्टँडर्डचं या पेनाच्या लेन्थशी मी कंपॅरिझन करेन. ते कंपॅरिझन म्हणजेच काय असतं, युनिट असतं किंवा मेजरमेंट असतं. मी पहिला डेफिनेशन कडे वळतो. कोणाच्या, तर मेजरमेंटच्या. What is a measurement? Measurement is defined as a comparison of any physical quantity with accepted standard is called as measurement. I repeat the definition. Comparison of any physical quantity with accepted standard is called as measurement. Now, what is a unit? A unit is defined as a standard used for a measurement of any physical quantity is called as unit. मित्रांनो, मी डेफिनेशन पुन्हा डेफिनेशन रिपीट करतोय पहा युनिटची. A reference standard used for a measurement of any physical quantity is called as unit. मी पुन्हा इकडे येतोय पहा. आपण जनरली पुन्हा सांगितलं की फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवायडेड इनटू 3 टाइप्स. फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटी. There are 7 fundamental quantities which are written on the blackboard. Now, what is the unit of fundamental quantity? The definition आपल्याला भेटेल. A unit used to measure fundamental quantity is called as fundamental unit. A unit used to measure fundamental quantity is called as fundamental unit. Now, the second type of physical quantity. And the second type of physical quantity is nothing but the derived quantity. Derived. Now, what is a derived quantity? The physical quantity which is depends on 2 or more than 2 fundamental quantities. Such a quantity is called as derived quantity. मित्रांनो, असं आहे जी फिजिकल क्वांटिटी 2 किंवा दोन्हीपेक्षा जास्त फंडामेंटल क्वांटिटीवर डिपेंड असते, त्या फिजिकल क्वांटिटीला फिजिक्स मध्ये डिराइव्ड क्वांटिटी असं म्हणतात. सिंपल आहे पहा. फॉर एक्झाम्पल, आपल्याला माहिती आहे की व्हेलॉसिटी म्हणजे काय असते? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time is called as velocity. This is a general definition of velocity. Means the displacement traveled by the body divided by time is called as velocity. Means displacement, this is a one physical quantity or length. This displacement is nothing but the length, and this length is nothing but the fundamental quantity. Hence, I am writing here L, and the time, this is again one fundamental quantity. Means length and time, these are the 2 fundamental quantities becomes together to form derived quantity. Hence, the definition of derived quantity is that the physical quantity which is depends on 2 or more than 2 fundamental quantity, such a quantity is called as derived quantity. Second example of derived quantity is force. Now, what is a force? Force is nothing but the mass into acceleration. But we know that acceleration is nothing but the
the rate of change of velocity with respect to time. The rate of change of velocity with respect to time is called as acceleration. Hence, acceleration into mass is called as a force. Now, this force consists of different fundamental quantities. Means, mass, this is a one fundamental quantity. Time, this is second fundamental quantity. Now, velocity also consists of length and time. That means there are three fundamental quantities becomes together to form force. Hence, the force is derived quantity. Now, the third type of physical quantity. And this third type of physical quantity is nothing but the supplementary quantity. Now, what is the supplementary quantity? There are two additional quantities are used in a physics. The first is plane angle and the second is solid angle. Now, what is a plane angle? Let us consider there are two vectors. Means this is a first vector A bar and the second vector B bar makes an inclination with each other. But these two vectors lie in the one plane. Then the angle between these two vectors is theta. And this angle is nothing but the plane angle. Now, what is a solid angle? We know that ice cream cone. In the ice cream cone, the angle between these two edges is solid. And this solid angle is measured in the supplementary quantities. मित्रांनो, आपण पाहिलं व्हॉट इज फिजिक्स. फिजिक्स मधील पहिला टॉपिक व्हॉट इज युनिट अँड मेजरमेंट. टू स्टडी द युनिट अँड मेजरमेंट there is an important definition of physical quantity. What is a physical quantity? Any observation in the physics is called as a physical quantity. Now, this physical quantity is generally divided into three types. One is fundamental quantity, second is derived quantity, and the third is supplementary quantity. Now, these physical quantities are measurable. Hence, to measure the physical quantities, there is a units are used. Now, what is the definition of measurement? And what is the definition of unit? A comparison of any physical quantity with accepted standard is called as measurement. And what is a unit? A reference standard used for a measurement of any physical quantity is called as unit. Now, physics says that what is a unit and what are the requirement of good unit. मित्रांनो, क्वेश्चन तुम्हाला परीक्षेला विचारला जातो की आम्हाला समजावून सांगा युनिट म्हणजे काय अँड त्या युनिटच्या चांगल्या कॅरेक्टरिस्टिक कोणत्या कोणत्या. म्हणजेच पुन्हा तो क्वेश्चन मी रिपीट करतो इंग्लिश मध्ये. डिफाइन युनिट अँड व्हॉट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड युनिट. Good unit. What is a unit and what are the requirement of good unit? What is a unit? A reference standard used for a measurement of any physical quantity is called as unit. Then, what are the requirement? The first requirement of unit is unit must be universally accepted.
accepted means कोणतंही युनिट सर्व युनिव्हर्सनं आपलंसं केलेलं पाहिजे किंवा ते त्यांनी वापरलेलं पाहिजे, म्हणजे ते वापरू शकतील असं युनिव्हर्सनं सगळ्या ते ऍक्सेप्ट केलेलं पाहिजे. सेकंड, युनिट मस्ट बी वेल डिफाइंड. ते व्यवस्थितरित्या डिफाइन केलेलं पाहिजे, वेल कॅलिब्रेटेड पाहिजे. युनिट मस्ट बी स्मॉल इन साइज. Easy to travel anywhere. 4. Unit must be invariable. Means unit not change with time and place. मित्रांनो, कोणतेही युनिट डिफाइन करण्यासाठी त्यांना ह्या कॅरेक्टरिस्टिक फॉलो केल्या पाहिजे. म्हणजे unit must be universally accepted, unit must be well defined, unit must be small in size, it is easy to travel anywhere, unit must be invariable with time and place, and the last one characteristics of the well unit is unit must be reproducible. These are the requirement of good unit.